Narcisismo padre semplice assersis e per l'autoliberazione. Ora posso aiutarti. All'aro ero io la vittima. Crescer con un padre narcisista può grave avere effetti profondi sulla vita. Ben oltre l'infanzia. I padri narcisisti tendono a mettere se stessi al primo posto e a manipola. Controllare oltre la realtà per soddisfare I propri bisogni e desideri. I figli di questi genitori vivono spesso all'ombra dell'ego narcisistico. I loro bisogni vengono ignorati e spesso viene loro fatto sentire di non essere mai abbastanza bravi. Questo libro è grave scritto per tutti coloro che conoscono questo dolore. È grave una guida per coloro che stanno ancora lottando contro gli effetti di un padre narcisista nel loro vita. Il cammino verso la liberazione inizia con il riconoscimento del problema. Molte persone si rendono conto solo tardi nella vita che la profonda insicurezza. I dubbi su se stessi e I ricorrenti modelli relazionali tossici di cui soffrono hanno origine in una dinamica disfunzionale tra genitori e figli. Lo scopo di questo libro è grave aiutarti a comprendere queste condizioni. Il suo scopo è grave dimostrarti che non sei solo. Che le tue esperienze sono reali e valide che esiste un modo per interrompere questi schemi dannosi. Questo libro ti fornisce strumenti e strategie per liberarti emotivamente e mentalmente dal potere del tuo padre narcisista e, in definitiva, condurre una vita autodeterminata. Il tuo cammino verso la libertà inizia ora. Liberarsi dal catene di un padre narcisista non è grave un processo facile, ma è grave un passo necessario verso una vita appagante. Il tuo cammino verso la libertà inizia adesso. Nel momento in cui decidi di liberarti del peso di questa dolorosa relazione. Questa decisione è grave il primo passo per riprendere il controllo della propria vita e scoprire il proprio vero io. Attraverso questo libro imparare a identificare l'influenza di tuo padre sui tuoi pensieri, sui tuoi sentimenti e sul tue azioni. Capire che la convinzione negativa che hai su te stesso il fatto che potresti non essere abbastanza, che hai costantemente bisogno di dimostra di poter essere amato e accettato, non sono intrinsecamente vere, ma ti sono state instillate attraverso la lente distorta del tuo genitor narcisista. Imparare anche come stabilire dei limiti e crea lo spazio emotivo di cui hai bisogno per guarire. Il processo di guarigione inizia con la decisione che sei degno di vivere una vita libera da manipolazioni e abusi. Se vuoi il coraggio per affrontare la ferita profonda che potresti aver ignorato per anni. Ma è grave proprio questo coraggio che ti conduce a un nuovo capitolo della tua vita. Ogni passo su questo cammino verso la libertà ti avvicina al tuo sé autentico. La trasformazione non avrà luogo al domani. Ma è grave possibile se decidi consapevolmente di assumerti la responsabilità della tua vita e di liberarti dal catene che ti hanno trattenuto fino ad ora. Cosa il narcisismo? Il narcisismo è grave un concetto psicologico complesso, spesso frainteso. In sostanza, si tratta di un profondo tratto della personalità caratterizzato da un eccessivo egocentrismo, da un forte bisogno di ammirazione e da una mancanza di empatia per gli altri. La persona con tendenze narcisistiche o che soffrono di disturbo narcisistico di personalità, NPD. Tendono a mettere I propri bisogni e desideri al di sopra di quelli degli altri.
Spesso hanno un'esagerata percezione della propria importanza e si aspettano che gli altri lo riconoscano e li trattino con ammirazione e rispetto. Il narcissismo può grave manifestarsi lungo uno spettro che va da lievi tendenze narcissistiche un disturbo della personalità conclamato. Grave important capire che non tutte le persone con tratti narcissistici soffrono di un disturbo. Molte persone possono manifesta tratti narcissistici senza che ciò influisca in modo significativo sulla loro vita o su quella di chi li seconda. Il disturbo narcissistico di personalità, di altro canto, grave una malacia mentale più grave e radicata che ha un impatto significativo sul relazioni interpersonali. Il narcissismo grave spesso caratterizzato da un profondo sentimento interiore di insicurezza e complesso di inferiorità. Molte persone narcissiste usano la loro autoesaltazione come meccanismo di difesa per nascondere la loro insicurezza e proteggersi. Creano una maschera di inviolabilità e perfezione, che in realtà è grave molto fragile. Quando la loro facciata viene minacciata, sia da critici, da rifiuti o da una perdita di controllo, possono reagire in modo estremamente difensivo, aggressivo o manipolativo. Nel relazioni, il narcissismo si manifesta spesso attraverso uno squilibrio di potere e controllo. Il narcissista vede l'altra persona principalmente come strumenti al suo servizio. Ciò può grave portare ad abusi emotivi, manipolazione e sfruttamento, soprattutto nelle relazioni strette come quelle tra genitori e figli. Il padre narcisista, ad esempio, spesso antepone I propri bisogni a quelli dei figli. Si aspetta ammirazione incondizionata e ha poca o nessuna empatia per I bisogni emotivi del figlio. Un'altra caratteristica del narcissismo è grave la mancanza di autentica compassione. Le persone narcissiste spesso non sono in grado di comprendere o considerare I sentimenti degli altri. Sono concentrati su se stessi e sui propri bisogni e considerano le emozioni degli altri irrilevanti o inquietanti. Ciò provoca spesso tensioni e conflitti nelle relazioni interpersonali. Gli effetti del narcissismo sono di vasta portata. Le persone che hanno una relazione stretta con un narcisista spesso soffrono di sentimenti di inutilità, isolamento e sfruttamento emotivo. Avere a che fare con un narcisista può grave essere estremamente stressante a causa della sua tendenza a manipolare gli altri e a distorcere la realtà per soddisfare I propri bisogni. Nel complesso, il narcissismo è grave un fenomeno psicologico profondo, spesso associato a un notevole dolore emotivo perché è grave circondato da persone narcissiste. È grave important comprendere e riconoscere il comportamento di un narcisista per proteggersi e adotta misure appropriate per prendere la distanza o guarire. La psicologia del narcissismo. La psicologia del narcissismo può grave essere spiegata al meglio attraverso l'interazione di vari fattori biologici, psicologici e sociali. Nella psicologia clinica, il narcissismo è grave spesso considerato un disturbo della personalità profondamente radicato, che affonda le sue radici nella prima infanzia. Durante lo sviluppo di un bambino, diversi fattori giocano un ruolo che può grave aumentare il rischio di sviluppo tratti narcisistici. Un aspetto fondamentale della psicologia narcissistica è grave la percezione disturbata di sé. Le persone narcisiste hanno spesso un'immagine eccessivamente gonfiata di se stesse.
Questo esagerato immagine di sé funge de meccanismo di difesa contro la profonda insicurezza e I sentimenti di inadeguatezza che potrebbero prova dentro di sé. Quest'insicurezza spesso nascono da esperienze vissute nella prima infanzia. In cui il bambino è grave stato excessivamente viziato o ha dovuto lotta costantemente per ottenere riconoscimento e amore per sentirsi amato e accettato. I bambini cresciuti da genitori che danno priorità ai propri bisogni rispetto a quelli del bambino spesso sviluppano tendenze narcissistiche come strategia di difesa. Quando un bambino impara che sarà amato o apprezzato solo se soddisfa determinate aspettative, potrebbe iniziare a sviluppare una facciata excessivamente positiva per assicurarsi quell'amore e quell'accettazione. Si opporta un'immagine di sé distorta e una profonda paura di fallire o di essere rifiutati. La psicologia del narcissismo è grave influenzata anche dalla mancanza di una vera conoscenza emotiva e di empatia. Spesso I narcisisti non riescono a stabilire un legame profondo e autentico con l'altra persona perché hanno un forte bisogno di proteggersi. La loro mancanza di empatia non è grave casuale. Li protegge dal dolore che deriva dall'intimità emotiva e dalla vulnerabilità. Evitano la relazione profonda perché hanno paura di rivelare la propria insicurezza e di diventare cosa vulnerabili. Inoltre, il contesto sociale gioca un ruolo importante nello sviluppo del narcissismo. Viviamo in una società che spesso dà priorità all'autoesaltazione, all'individualismo e al successo esteriore rispetto ai valori collettivi e ai legami emotivi più grave profondi. I social media, la cultura pop e la costante enfasi sul successo e sulla fama contribuiscono a rafforzare e persino a premiare I tratti narcisistici. In un mondo che ricerca costantemente la perfezione, le persone che sviluppano tendenze narcisistiche possono essere considerate di successo e sicure di sé, anche se I loro conflitti interiori restano nascosti. La psicologia del narcissismo è grave quindi complessa. Non si tratta solo di un superficiale amor proprio, ma di profondi problemi emotivi e di una fragile autostima. Il narcissismo è grave spesso una strategia di difesa per proteggere e nascondere le ferite interiori. La chiave per la cura e la guarigione è grave identificare e lavorare su quest'insicurezza sottostanti. Si riceve spesso un intenso supporto terapeutico prima della la fragile immagine di sé e costruire relazioni sane e autentiche. Come si sviluppa il narcissismo in famiglia? Il narcissismo può grave essere profondamente radicato nel dinamismo familiare. In molti casi, il narcissismo viene trasmesso di generazione in generazione, poiché I figli spesso adattano I modelli comportamentali dei genitori e li incorporano nel proprie relazioni e famiglie. I genitori narcisisti creano un ambiente caratterizzato da controllo, manipolazione e abuso emotivo, che ha gravi conseguenze sullo sviluppo e sul benessere emotivo dei figli. Una delle cause principali del narcissismo in famiglia è grave la disfunzione nella relazione genitori-figli. I bambini che crescono in un ambiente in cui non ricevono il sostegno emotivo, l'amore e il riconoscimento di cui hanno bisogno spesso sviluppano strategie di adattamento per far fronte a queste carenze. I genitori narcisisti sono spesso emotivamente indisponibili o usano I figli per soddisfare I propri bisogni emotivi, il che porta a uno squilibrio nella relazione.
Nel famiglie narcissistic spesso si trovano due tipi di bambini, il bambino di oro e il bambino capro espiatorio. Il bambino di oro è grave excessivamente idealizzato e riceve elogi e attenzioni finché soddisfa l'aspettative del genitore narcisista. Questo bambino sviluppa spesso tratti narcisistici man mano che impara che I suoi bisogni e desideri vengono sempre prima. Al bambino capro espiatorio, invece, viene addossata la colpa di tutto ciò che non va in famiglia. Viene criticato, sminuito ed emotivamente trascurato. Il che spesso porta a una bassa autostima e a profonde ferite emotive. Un'altra caratteristica del famiglie narcisistici è grave la mancanza di conoscenza emotiva. I genitori narcisisti spesso non riescono a rispondere ai bisogni emotivi dei figli perché sono troppo concentrati su se stessi. Questa distanza emotiva porta I bambini a imparare a reprimere le proprie emozioni e a ignorare I propri bisogni. Questa repressione più grave porta a una serie di problemi di salute mentale. Tra cui depressione, ansia e difficoltà a instaurare relazioni sane in età adulta. Anche la mancanza di limiti sani e grave un problema comune nel famiglie narcisistiche. Spesso I genitori narcisisti non hanno confini netti tra sé e I figli, il che porta a un'intreccio di identità. Spesso vedono I figli come estensioni di loro stessi piuttosto che come individui indipendenti. Ciò porta a ignorare o reprimere I bisogni e I desideri del bambino, mentre al centro dell'attenzione ci sono I desideri dei genitori. In tali strutture familiari, I bambini sono spesso spinti a soddisfare I sogni irrealizzati o I bisogni emotivi dei genitori. Crescono in un ambiente in cui la loro individualità non viene incoraggiata, ma repressa per soddisfare I bisogni narcisistici dei genitori. Il modo in cui il narcisismo si sviluppa in una famiglia dipende in larga misura anche dallo stile educativo dei genitori. I genitori narcisisti possono essere eccessivamente critici o svalutanti, distruggendo l'autostima del bambino. Oppure possono essere eccessivamente indulgenti e vizianti, portando il bambino a un'immagine di sé distorta. Entrambi gli stili genitoriali contribuiscono allo sviluppo di tendenze narcisistiche o di altri problemi emotivi. Un altro fattore che contribuisce allo sviluppo del narcisismo in famiglia è grave la mancanza di modelli di riferimento per relazioni emotive sane. I bambini imparano come funzionano le relazioni interpersonali attraverso l'osservazione e l'imitazione. Tuttavia, nel famiglie narcisistiche solitamente non si sperimentano relazioni autentiche, empatiche e amorevoli. Al contrario, vedono la manipolazione, il ricatto emotivo e l'abuso come parti normali del relazioni. Questi modelli disfunzionali plasmano la loro percezione e I loro comportamenti nelle relazioni future, perpetuando il ciclo del narcisismo. Anche nel famiglie narcisistiche la questione del controllo gioca un ruolo centrale. I genitori narcisisti esercitano spesso un controllo immenso sui propri figli, sia a livello emotivo, psicologico o persino fisico. Questo controllo mira a mantenere I bambini dipendenti e a dirigere la loro azioni in modo che siano conformi alle aspettative del genitore narcisista. I bambini crescono con la sensazione che I propri bisogni e desideri non siano importanti e che saranno amati e accettati solo se si sottometteranno alla volontà del genitore narcisista.
Questo contrallo e questa manipolazione possono portare il bambino ad aver difficoltà nello sviluppo della propria identità. Perdono fiducia in se stessi e nella loro capacità di prendere decisioni perché hanno imparato che le loro decisioni saranno sempre valutate e manipolate attraverso la lente del genitore narcisista. Questo costante controllo esterno può grave portare un senso di impotenza e impotenza in età adulta, che rende difficile per la persona interessata condurre una vita autonoma. Inoltre, non è grave raro che I bambini provenienti da famiglie narcisistiche abbiano difficoltà a stabilire dei limiti sani. Perché non è grave mai stato loro insegnato cosa siano. Potrebbero aver difficoltà a dire no o essere facilmente manipolati e sfruttati perché sono abituati a anteporre I bisogni degli altri ai propri. Questo comportamento appreso può grave renderli vulnerabili alle relazioni tossiche in età adulta. Il narcissismo spesso nasce nelle famiglie attraverso una combinazione di negligenza emotiva, abuso, mancanza di conoscenza emotiva e struttura di potere malsane. Questi fattori creano un ambiente in cui le tendenze narcisistiche possono prosperare in cui I bambini imparano che manipolazione, controllo e distanza emotiva sono normali. Il ciclo del narcisismo nelle famiglie può grave essere sposato solo se gli individui interessati diventano consapevoli del proprie esperienze e lavorano attivamente per cambiare questi modelli disfunzionali. Si richiedo spesso un supporto professionale sotto forma di terapia o consulenza per curare le ferite emotive e sviluppare relazioni sane e autentiche. E grave un processo difficile, ma necessario per proteggere la prossima generazione dagli effetti dannosi del narcisismo e per costruire strutture familiari sane. Il padre narcisista al centro dell'attenzione. Un padre narcisista può grave influenza la vita dei suoi figli in molti modi. Mentre l'immagine del padre è grave tradizionalmente associata alla cura, all'amore e al sostegno. Un padre narcisista rappresenta l'opposto. In vista di cura, mostra manipolazione. In vista di amore si grave autoesaltazione e in vista di sostegno si grave ricatto emotivo. Il padre narcisista si considera il centro dell'universo familiare e si aspetta riconoscimento e ammirazione incondizionati dai suoi figli e da tutto l'ambiente circostante. I padri narcisisti spesso ricorrono a tecniche di manipolazione per mantenere il controllo sui figli e assicurarsi una posizione di potere. Questi padri sono spesso estremamente carismatici e appaiono esteramente sicuri di sé, competenti e talvolta persino amorevoli. Ma dietro questa facciata si nasconde un profondo bisogno di controllo e di autoaffermazione, che spesso vanno a discapito della salute emotiva dei figli. Un padre narcisista può grave apparire affascinante e premuroso a prima vista, soprattutto in pubblico, ma nella vita privata emerge spesso un quadro diverso. Tende a umiliare I propri figli, a svalutarli o a metterli in costante competizione tra loro. Non supporta la critica e tende a distorsire la realtà per sembrare sempre quello che ha ragione. Questa dinamica lascia I bambini confusi e insicuri perché spesso si trovano divisi tra due realtà contraddittorie. I padri narcisisti tendono anche a vedere I propri figli come un'estensione di se stessi. Si aspettano che realizzino I propri desideri e sogni irrealizzati. In vista di considerare I propri figli come individui indipendenti, con I propri bisogni e desideri,
I padri narcisisti li usano per alimentare il proprio ego e per apparire sotto una luce migliore. Copu grave lasciare I bambini sopraffatti ed emotivamente esausti. Poiché cercano costantemente di essere all'altezza delle aspettative realistiche del padre. Il controllo sulla famiglia e sulle relazioni interpersonali è grave al centro del comportamento di un padre narcisista. Spesso ricorre veri tecniche di manipolazione per assicurarsi che il potere sti sempre nelle sue mani. Queste tecniche di manipolazione possono essere sottili o estremamente evidenti, ma l'obiettivo è grave sempre lo stesso. Mantenere il controllo sulle emozioni e sulle azioni dei propri figli. Modelli comportamentali tipici e tecniche di manipolazione. I padri narcisisti utilizzano una serie di modelli comportamentali e tecniche di manipolazione per mantenere la loro posizione di potere all'interno della famiglia. I più grave comuni includono 1. Gaslighting. Il gaslighting è grave una tecnica di manipolazione psicologica con cui il padre narcisista cerca di distorcere la percezione della realtà del figlio. Traversa gli eventi. Nega che certe cose siano accadute o sostiene che il bambino ricorda la cosa in modo errato. L'obiettivo è grave farsa che il bambino dubiti di se stesso e del suo percezione, rendendolo dipendente dal padre narcisista affinché apprenda la verità. 2. Ricatto emotivo. I padri narcisisti spesso ricorrono al ricatto emotivo per controllare il comportamento dei propri figli. Copu grave accadere attraverso sentimenti di colpa, paura o addirittura ritiro dell'amore. Un esempio di ricatto emotivo potrebbe essere quando il padre dice, se mi amassi davvero, faresti questo per me. In questo modo, costringe il bambino a ignorare I suoi bisogni e a sottomettersi ai desideri del padre per non perdere il suo amore o il suo riconoscimento. 3. Triangolazione. La triangolazione è grave una tecnica di manipolazione in cui il padre narcisista coinvolge una terza persona, spesso un altro figlio o genitore, nel conflitto per mantenere il controllo. Ad esempio, potrebbe favorire un figlio per far ingelosire l'altro o per fomentare conflitti tra fratelli. L'obiettivo è grave quello di mettere I bambini l'uno contro l'altro per garantire che il potere sti sempre nelle mani di lui e che I bambini non si alino contro di lui. 4. Idealizzazione e svalutazione. Un padre narcisista tende a idealizzare I figli quando soddisfanno le sue aspettative e svalutarli immediatamente quando falliscono o non sono conformi ai suoi desideri. Questi estremi, lodi disprezzo, creano un ambiente emotivo instabile in cui I bambini non sanno mai dove si trovano. Cercano costantemente di ottenere il favore del padre, il che provoca un profondo senso di insicurezza. 5. Proiezione. La proiezione è grave un altro comportamento comune tra I padri narcisisti. Cosa facendo? Proiettano sui figli le proprie caratteristiche negative o I propri errori. Ad esempio, un padre narcisista potrebbe accusare il figlio di essere egoista o manipolatore, anche se in realtà si tratta di comportamenti suoi. Questa tecnica viene utilizzata per scaricare la responsabilità e attribuirsi il ruolo della vittima. Effetti emotivi sui bambini. Gli effetti emotivi di un padre narcisista sui suoi figli sono spesso profondi e duraturi. I bambini che crescono in un simile ambiente spesso soffrono di bassa autostima,
Hanno un'immagine di se distorta e hanno difficoltà a mantenere relazioni sane e stabili. 1. Bassa autostima. Poiché il padre narcisista ignora o minimizza I bisogni emotivi dei figli, molti bambini sviluppano un profondo senso di inadeguatezza. Hanno la sensazione di non essere mai abbastanza bravi, nonostante tutti I loro sforzi. Questa bassa autostima può grave manifestarsi in età adulta sotto forma di insicurezza, perfezionismo e insicurezza. 2. Difficoltà nel costruire relazioni sane. I figli di padri narcisisti hanno spesso difficoltà a costruire e mantenere relazioni sane. Poiché sono abituati a essere manipolati e controllati, tendono a ripetere schemi relazionali tossici o a ritrovarsi in relazioni con altre persone narcisiste. Possono aver difficoltà a costruire un rapporto di fiducia e spesso si sentono emotivamente insoddisfatti o incompresi nelle relazioni. 3. Paura e insicurezza. Vivere sotto il costante controllo e la manipolazione di un padre narcisista porta spesso a sentimenti cronici di paura e insicurezza. Questi bambini crescono in un ambiente emotivo instabile in cui non sanno mai cosa accadrà dopo. Questa insicurezza può grave portare a una vigilanza costante, a disturbi di ansia e alla sensazione di dover stare costantemente in guardia in età adulta. 4. Codependenza. Molti figli di padri narcisisti sviluppano codependenza. Ciò significa che reprimono I propri bisogni e desideri per soddisfare quelli degli altri. Perché è grave cosa che hanno imparato a fare. Spesso definiscono il loro valore in base alla capacità di compiacere gli altri o di essersi per loro, ignorando I propri bisogni emotivi. 5. Difficoltà nello sviluppo della propria identità. Un padre narcisista spesso cerca di controllare l'identità dei propri figli costringendoli a soddisfare I suoi desideri insoddisfatti. Ciò fa sì che I bambini abbiano difficoltà a sviluppare la propria identità. Spesso non sanno veramente chi sono o cosa vogliono dalla vita perché sono abituati a conformarsi alle aspettative del padre. L'eredità invisibile. Ferite narcissistic. L'eredità di un padre narcisista spesso non è grave direttamente visibile perché le cicatrici che lascia sono emotive e psicologiche. Queste ferite sono invisibili agli occhi dell'esterno, ma profondi e formative per I bambini che ne sono colpiti. L'eredità invisibile dei padri narcisisti si manifesta nello stress emotivo e mentale che spesso accompagna I figli ben oltre l'infanzia. Le ferite narcisistiche influenzano non solo il modo in cui questi bambini vedono il mondo, ma anche il modo in cui vivono se stessi e le loro relazioni in età adulta. Questa eredità invisibile è grave solitamente complessa e intriccata. I figli di padri narcisisti crescono in un ambiente in cui I loro bisogni emotivi vengono ignorati o addirittura repressi attivamente. Al contrario, spesso vengono manipolati, usati o visti come strumenti per soddisfare I bisogni narcisistici del padre. Questo tipo di negligenza emotiva e di abuso lascia profonde cicatrici psicologiche che spesso sono difficili da riconoscere e guarire. Un aspetto fondamentale di questa eredità è grave la percezione distorta della propria identità e del proprio valore. I figli cresciuti da un padre narcisista spesso crescono sentendosi inadeguati.
pensando che I loro bisogni siano irrilevanti o che meritano amore e affetto solo se soddisfano le aspettative del padre. Se occorre una profonda insicurezza e una mancanza di autostima che può grave protrarsi anche nell'età adulta. Queste ferite sono particolarmente insidiose perché possono manifestarsi in forme diverse. Alcuni figli di padri narcisisti diventano estremamente ambiziosi e cercano costantemente di dimostrare il loro valore per colmare il vuoto interiore creato dalla mancanza di una vera approvazione dei genitori. Altri cadono nella direzione opposta e sviluppano tendenze depressive. Lottano con l'insicurezza o si ritrovano in relazioni che riproducono I modelli tossici della loro infanzia. La dinamica narcisistica e le sue conseguenze a lungo termine. La dinamica di una relazione narcisistica, in particolare tra un padre narcisista e I suoi figli, sono complessi e spesso caratterizzati da giochi di potere, manipolazione emotiva e mancanza di un autentico legame genitoriale. Questa dinamica colpisce I bambini in molti modi e spesso ha gravi conseguenze a lungo termine. Un padre narcisista si chiamarazione e l'elta in condizionate dai suoi figli. Considera I suoi figli come estensioni del suo ego e si aspetta che antepongano I suoi bisogni ai propri. I bambini che crescono in un simile ambiente imparano presto che riceveranno affetto e riconoscimento solo se soddisfanno le aspettative del padre. Queste condizioni creano un attaccamento insicuro che ha effetti a lungo termine sul benessere emotivo dei bambini. Una delle conseguenze più gravi di questa dinamica narcisistica è grave l'incapacità di stabilire limiti sani. I bambini che crescono in un ambiente narcisistico spesso non imparano cosa significhi proteggere I propri bisogni o mantenere una sana distanza. Al contrario, spesso assumono il ruolo di providitori o salvatori e si sentono responsabili del benessere emotivo del padre narcisista. Questa dipendenza reciproca porta con sé difficoltà nello stabilire limiti sani o nel riconoscere quando si viene sfruttati emotivamente, anche nelle relazioni adulte. Inoltre, la dinamica narcisistica spesso porta a conflitti interiori e confusione emotiva. I figli di padri narcisisti ricevono spesso messaggi contraddittori. Da un lato si aspetta che siano perfetti e soddisfino le aspettative del padre, ma dall'altro vengono regolamenti minuti e svalutati se non soddisfanno queste aspettative. Questi messaggi contraddittori portano a profondi conflitti interiori e all'incapacità di sviluppare una chiara immagine di sé. La conseguenza a lungo termine di questa dinamica narcisistica possono manifestarsi in vari modi. Alcune persone sviluppano un forte bisogno di convalida esterna e di successo per compensare I loro sentimenti interiori di inadeguatezza. Altri soffrono di ansia, depressione o stress cronico perché hanno costantemente la sensazione di non essere abbastanza o di essere destinati a fallire. Altri ancora hanno difficoltà ad accettare o ad aver fiducia nell'intimità emotiva perché hanno imparato durante l'infanzia che la vicinanza emotiva è grave sempre associata al dolore e alla manipolazione. Su se stessi. Paura e dipendenza emotiva. Uno degli effetti più grave profondi di un padre narcisista sui suoi figli è grave lo sviluppo di insicurezza cronica, ansia e dipendenza emotiva.
Quest emozioni negative sono spesso il risultato diretto dell'abuso emotivo e della manipolazione subiti dal bambino nella relazione con il padre narcisista. L'insicurezza è grave una conseguenza comune del continuo critico. Sminuzione o ignoranza nei bambini. I padri narcisisti tendono a minare I risultati dei figli o a manipolarli emotivamente per mantenerli in uno stato di permanente insicurezza. Un bambino che cresce in un simile ambiente inizia spesso a dubita del proprie capacità e del proprio valore. Sviluppa un senso di inadeguatezza profondamente radicato nella sua immagine di sé e gli impedisce di raggiungere il suo pieno potenziale nell'età adulta. L'ansia è grave un altro sintomo comune del ferite emotive causato dai padri narcisisti. Questa può più grave manifestarsi in diversi modi. Cum preoccupazione costante di non soddisfa le aspettative degli altri. Cum paura del rifiuto o cum preoccupazione excessiva di ciò che gli altri pensano di noi. Spesso la paura affonda le sue radici nella natura imprevedibile e manipolatrice del padre narcisista, che lascia il bambino nella costante incertezza di essere amato o punito. La dipendenza emotiva è grave forse uno degli effetti più grave profondi e dannosi. I figli di padri narcisisti spesso imparano che la loro sicurezza emotiva e autostima dipendono dalla convalida e dall'approvazione degli altri. Sviluppano una forte dipendenza dall'opinione e dai sentimenti degli altri perché hanno imparato durante l'infanzia che I propri sentimenti e bisogni non sono importanti. Questa dipendenza emotiva più grave porta I bambini ad avere difficoltà a prendere decisioni in autonomia in età adulta o a sentirsi intrappolati nelle relazioni e incapaci di affermarsi. Questi tre fattori, insicurezza, paura e dipendenza emotiva, agiscono spesso come una catena invisibile che impedisce al person colpito di condurre una vita appagante e autodeterminata. Si sentono intrappolati nei modelli di comportamento sviluppati durante l'infanzia e spesso si vuole uno sforzo considerevole per spesa quest catena e liberarsi dal ferite emotive di un padre narcisista. Per riprendersi da questi effetti, è grave fondamentale riconoscere e accettare quest ferite. Guarire significa elaborare il dolore emotivo e sviluppa nuovi modelli sani. Se più grave sia fatto attraverso la terapia, l'introspezione e la decisione consapevole di amare e accettare se stessi, indipendentemente dall'aspettativa o dalla manipolazione degli altri. In definitiva, la strada per la guarigione è grave lunga, ma possibile. Affrontando la ferite narcisistica e imparando a riconcentrarsi sui propri bisogni e sul proprie emozioni. Si più grave cominciare a riprendere il controllo della propria vita e a creare un futuro libero dalla dipendenza emotiva e dall'insicurezza. Primi passi verso l'autoliberazione. Liberarsi dal catene lasciate da un padre narcisista è grave un processo complesso e spesso doloroso. Si vogliono coraggio, determinazione e pazienza per liberarsi dagli effetti emotivi e psicologici di questa relazione. Il primo passo su questo cammino verso l'autoliberazione è grave riconoscere e accettare la realtà. Ciò significa vedere chiaramente la dinamica della relazione con il tuo padre narcisista. Comprendere I tuoi sentimenti e adottare le misure necessarie per liberarti dal controllo emotivo che questa relazione potrebbe ancora avere su di te. Accetta la realtà non è grave facile. Spesso,
La persone cresciut in famigli narcisist hanno cercato per anni di sopprimere o minimizzare la verità per mantenere il rapporto con il genitor narcisista. Questa repressione può grave manifestarsi in molte forme, come la regionalizzazione del comportamento violento o il tentativo di salvare o cambiare il padre narcisista. Ma il cammino verso l'autoliberazione inizia con la consapevolezza che per guarire e grave necessario guarda la situazione in modo realistico. Riconoscere accetta la realtà. Riconoscere il comportamento di tuo padre. Il primo passo per accetta la realtà e grave riconoscere chiaramente il comportamento del tuo padre narcisista. Molte persone tendono a giustificare o razionalizzare il comportamento di un genitor narcisista, soprattutto perché sono stati cresciuti in un costante stato di manipolazione emotiva. Può grave essere difficile ammettere che qualcuno che dovrebbe prendersi cura di te amati abbia abusato emotivamente di te. I padri narcisisti tendono a vedere I propri figli come estensioni di se stessi, esercitano un'enorme pressione sui figli affinché soddisfino le proprie aspettative e spesso ricorrono alla manipolazione per assicurarsi il controllo sui propri figli. Se può grave assumere la forma di incolpa. Ricattare emotivamente o addirittura nega completamente l'affetto se I figli non soddisfanno le aspettative. Riconoscere questo comportamento significa accettare la realtà. Tuo padre potrebbe essere stato emotivamente violento, controllante e manipolatore. Questa consapevolezza è grave spesso dolorosa perché distrugge l'illusione di un rapporto padre-figlio normale e amorevole. Tuttavia, è grave un passo essenziale comprendere la dinamica della relazione e accetta che non sei responsabile del comportamento di tuo padre. Comprendere il peso emotivo. Una volta riconosciuto il comportamento di tuo padre, è grave important comprendere l'impatto emotivo che questo comportamento ha avuto su di te. I figli di padri narcisisti portano spesso con sé un pesante fardello emotivo, che può grave manifestarsi sotto forma di bassa autostima, insicurezza cronica, ansia e dipendenza emotiva. È grave important riconoscere che I sentimenti negativi che provi verso te stesso, come la sensazione di non essere abbastanza o il dover dimostra costantemente di meritare amore e approvazione, non sono tuoi. Sono il risultato della manipolazione emotiva e degli abusi subiti per mano del tuo padre narcisista. Queste convinzioni negative sono state impiantate in te, ma non ti appartengono. Il passo successivo è grave accetta questo peso emotivo senza giudicarti. È grave del tutto normale che tu abbia subito danni psicologici ed emotivi in una relazione del genere. Accetta questa realtà è grave il primo passo verso la guarigione. Significa sviluppare compassione per se stessi e permettersi di sentire ed elaborare le proprie emozioni invece di continuare a reprimerle o ignorarle. Smettila di salvare il padre narcisista. Un altro aspetto importante del riconoscimento e dell'accettazione della realtà è grave smettere di cercare di salvare il proprio padre narcisista. Molti figli di genitori narcisisti sviluppano un forte bisogno di curare o cambiare il genitore. Credono che se facessero abbastanza o si comportassero in un certo modo, potrebbero guadagnarsi l'affetto e la comprensione del padre narcisista. Tuttavia, questo modo di pensare è grave una trappola.
Un padre narcisista non cambia finché non riconoscere il proprio comportamento e non cercare volontariamente aiuto. Non è grave compito tuo salvare o cambia tuo padre. Non è grave colpa tua se si comporta in questo modo. Un grand passo verso l'autoliberazione e grave abbandona la responsabilità dei propri problemi emotivi e concentrarsi sulla propria guarigione. Accetta la realtà significa rinunciare alla speranza che un giorno tuo padre narcisista diventi la persona che hai sempre desiderato che fosse. Questo può grave sia incredibilmente doloroso. Poiché spesso significa rinunciare al sogno di un rapporto padre-figlio ideale. Ma questa accettazione è grave necessaria per creare lo spazio emotivo di cui hai bisogno per la tua guarigione. Stabilire limiti e sviluppare l'autoprotezione. Dopo aver riconosciuto la realtà, il passo successivo è grave stabilire dei limiti sani per proteggersi emotivamente. Stabilire dei limiti è grave particolarmente important se continui ad aver contatti con il tuo padre narcisista. La persona narcisista in genere non rispettano I confini naturali. Quindi è grave fondamentale stabilire regole chiare e ferme per la propria interazione. Ciò potrebbe significare ridere al minimo I contatti. Prendere la distanza emotivamente o addirittura interrompere del tutto I contatti. Se ciò contribuisce al tuo benessere. Stabilire dei limiti non è grave un atto di crudeltà, ma un atto di cura di sé. Hai il diritto di proteggerti da ulteriori danni emotivi ed è grave fondamentale mantenere costantemente questi limiti. Stabilire dei limiti può grave sia scomodo e difficile all'inizio, soprattutto se sei abituato a soddisfare I desideri di tuo padre per evitare conflitti. Ma è grave un passo necessario per riprendere il controllo della propria vita. Col tempo imparare che hai il permesso di mettere al primo posto I tuoi bisogni e le tue emozioni. Coltivare l'amor proprio e l'autocompassione. Un altro passo fondamentale verso l'autoliberazione è grave coltivare l'amor proprio e l'autocompassione. I figli di padri narcisisti tendono a essere severi con se stessi e a condanna se stessi per la propria ferita emotive. È grave important riconoscere questo dialogo interiore negativo e sostituirlo con pensieri amorevoli e di supporto. Ama se stessi significa trattarsi con la stessa cura e compassione che si riserva un amico in difficoltà. Significa prendere sul serio I propri bisogni e considerarsi presersi e degni di essere amati, indipendentemente da ciò che il proprio padre narcisista potrebbe aver insegnato. L'autocompassione è grave particolarmente important quando cominciamo errori o incontriamo battute di arresto nel nostro percorso di guarigione. La guarigione non è grave un processo lineare si saranno momenti in cui vecchi ferite si riapriranno. In vista di giudicarti, sii paziente con te stesso e riconosci che la guarigione richiede tempo. Conclusione. I primi passi verso l'autoliberazione sono spesso I più grave difficili. Accetta la realtà. Riconoscere il comportamento del padre narcisista. Comprendere la propria ferita emotiva e smettere di cercare di salvare il padre sono traguardi cruciali sul cammino verso la guarigione. Stabilendo dei limiti sani e coltivando l'amor proprio e l'autocompassione. Inizia a riprendere il controllo della tua vita e a liberarti dal catene emotive che ti hanno trattenuto per così tanto tempo. Comprendere e guarire il bambino interiore.
lavora con il bambino interior e grave una proxio central nella psicoterapia e nell'ortogorigina, soprattutto per la persone che hanno subito abusi o negligenza emotive durante l'infanzia. Il bambino interior rappresenta quella parte di noi che è grave stata ferita emotivamente durante l'infanzia e che è grave rimasta insoddisfatta fino all'età adulta. E grave la parte di noi che cerca ancora amore, sicurezza, accettazione e protezione. Tut qualcosa che potremmo non aver ricevuto in quantità sufficiente durante la nostra infanzia. Se sei cresciuto con un padre narcisista, potresti aver imparato fin da piccolo a reprimere I tuoi bisogni o a considerarli irrilevanti. In una struttura familiare narcisistica, I bisogni e I desideri del padre erano probabilmente prioritari, mentre I propri sentimenti venivano ignorati, svalutati o liquidati come irrilevanti. Queste esperienze dolorose lasciano tracce nella tua psiche che possono ferire profondamente il tuo bambino interior. Per comprendere e guarire il tuo bambino interior devi riconoscere queste ferite e nutrire la parte di te che cerca la realizzazione emotiva. Se richid molta introspezione, pazienza e compassione verso se stessi. Ecco alcuni passaggi importanti che possono aiutarti a comprendere il tuo bambino interior e ad avere il processo di guarigione. Riconoscere il bambino interior. Il primo passo verso la guarigione del bambino interior è grave innanzitutto riconoscerlo. Molte persone non sono consapevoli di portare dentro di sé un bambino ferito. Questo bambino interior può grave manifestarsi in vari aspetti della tua vita, come modelli relazionali malsani, continui dubbi su te stesso o reazioni emotive che a prima vista sembrano esagerate o inappropriate. Il bambino interior è grave quella parte di te che potrebbe essere ancora bloccata nei vecchi schemi dell'infanzia. E grave la parte che improvvisamente teme di essere rifiutata o abbandonata nelle situazioni di conflitto, oppure che desidera ardentemente riconoscimento e convalida. Queste reazioni emotive spesso derivano da esperienze infantili irrisolte e sono segnali che il tuo bambino interior sta gridando per guarire. Per riconoscere il tuo bambino interior, puoi iniziare osservando le tue reazioni emotive nelle diverse situazioni della vita. Chiediti, se sono momenti in cui, senza apparent motivo, mi sento improvvisamente impotente, inutile o indesiderato. In momenti come questi, spesso reagisce il tuo bambino interior. Quella parte di te che ha provato queste sensazioni durante l'infanzia e che è grave ancora alla ricerca di sicurezza emotiva. Entra in contatto con il tuo bambino interior. Dopo aver identificato il tuo bambino interior, il passo successivo è grave entrare in contatto con lui. Può grave trattarsi di un'esperienza impegnativa ed emotivamente intensa, poiché potresti dover affrontare vecchi feriti e ricordi dolorosi. Ma questo confronto è grave necessario per consentire la guarigione. Un modo per entrare in contatto con il tuo bambino interior è grave prenderti del tempo per riflettere sulla tua infanzia. Puoi farlo attraverso la meditazione, tenendo un diario o visualizzando il tuo IOPIU grave giovane. Immagina di incontrare te stesso da bambino. Che aspetto ha questo bambino? Come ti senti? Di cosa sei grave bisogno in questo momento? Immaginando di incontrare il tuo bambino interior. Puoi cominciare a costruire un rapporto di guarigione con questa parte di te stesso.
Immagina di abbracciare il bambino, di confortarlo e di rassicurarlo che ora è grave al sicuro. Questo esercizio di visualizzazione può grave aiutarti a stabilire una connessione emotiva con il tuo bambino interiore a dargli l'amore e il sostegno che potrebbe non aver ricevuto in passato. Guarire il bambino interiore. Guarire il bambino interiore è grave un processo continuo che richiede tempo e pazienza. Ecco alcuni approcci che possono aiutarti a guarire il tuo bambino interiore. Sviluppare l'autocompassione. Uno dei passi più grave importanti per guarire il bambino interiore è grave sviluppare l'autocompassione. Molte persone che hanno subito abusi emotivi durante l'infanzia tendono a giudicare se stessi e a ignorare I propri bisogni. Tuttavia, è grave fondamentale imparare a trattare se stessi con compassione e a rispettare le proprie esigenze. Trattati come tratteresti un bambino ferito. Con pazienza, cura e amore. Crei nuove convinzioni. Da bambino, potresti aver sviluppato convinzioni su te stesso e sul mondo basate sui messaggi distorti del tuo padre narcisista. Queste convinzioni negative potrebbero suggerirti che non sei abbastanza, che devi meritare amore o che I tuoi bisogni non sono importanti. Per guarire il tuo bambino interiore è grave important identificare queste vecchie convinzioni e sostituirle con convinzioni nuove sane. Se può grave essere fatto attraverso affermazioni, ristrutturazione cognitiva o terapia. Darsi l'amore che si è grave mancato. Una parte fondamentale della guarigione è grave darsi l'amore e la cura che non abbiamo ricevuto da bambini. Se può grave essere fatto attraverso semplici pratiche di cura di sé. Comprendersi cura regolarmente dei propri bisogni emotivi e fisici. Stabilire dei limiti o concedersi di prova gioia e piacere senza sensi di colpa. Donandoti questo amore. Inizia a guarire le ferite del tuo bambino interiore. Cercare aiuto professionale. A volte le ferite del bambino interiore sono cose profonde che è grave necessario il supporto di un professionista. La terapia può grave aiutarti a superare I traumi infantili e a sviluppare strategie di adattamento sane. In particolare, lavora con uno psicoterapeuta specializzato in traumi infantili e abusi narcisistici può grave aiutarti a guarire ferite emotive più grave profondi e a trovare nuovi modi per dar forma alla tua vita. Integrazione del bambino interiore. L'ultimo passo per lavorare con il tuo bambino interiore è grave integrare accetta questa parte di te stesso. Il bambino interiore rimarrà sempre una parte di te, ma non dovrà più grave restare intrappolato nel dolore e nella sofferenza. Guarendo il tuo bambino interiore. Puoi integrarlo nella tua vita come fonte di forza e gioia. Questo processo di integrazione significa che non vedi più grave il tuo bambino interiore come qualcosa di carente o problematico, ma come una parte preziosa di te che contribuisce a creare la persona che sei oggi. Puoi imparare ad ascoltare I bisogni del tuo bambino interiore e a dargli ciò di cui ha bisogno. Per rimanendo presente nella tua vita da adulto. Guarire il tuo bambino interiore può grave aiutarti a vivere una vita più grave pagante e autentica. Imparare a rispettare I tuoi bisogni. A costruire relazioni più grave sane e a trovare dentro di te la sicurezza emotiva che hai cercato per così tanto tempo. Stabilire limiti e sviluppare l'autoprotezione.
Stabilire dei limiti e grave un aspetto fondamentale dell'ortoprotezione e della guarigione emotiva, soprattutto per le persone che sono cresciute in una relazione con un padre narcisista o con un altro individuo narcisista. Stabilire dei limiti significa tracciare delle linee personali che non devono essere oltrepassate e definire chiaramente quali comportamenti e azioni sono accettabili e quali no. Questo è grave uno dei passi più grave importanti per liberarsi dal controllo emotivo e dalla manipolazione di un genitore narcisista e per sviluppare una sana cura di sé. Le persone cresciute in una famiglia narcisistica spesso hanno difficoltà a stabilire limiti chiari perché non hanno mai imparato a farlo. I genitori narcisisti, soprattutto I padri, tendono a ignorare I confini emotivi e psicologici dei propri figli, manipolano, controllano e trascendono questi confini per soddisfare I propri bisogni. Di conseguenza, I bambini crescono in un ambiente in cui non imparano a proteggersi o a dare priorità ai propri bisogni. Per stabilire dei limiti grave quindi necessario rompere I vecchi schemi e sviluppare una nuova consapevolezza del proprio benessere. Significa assumersi la responsabilità di se stessi e proteggersi da ulteriori danni emotivi. Perché I confini chiari sono cosa importanti. 1. Autoprotezione e sicurezza emotiva. Il motivo principale per cui grave cosa important stabilire dei limiti e grave l'autodifesa. I limiti sono essenziali per proteggersi da ulteriori manipolazioni, controlli o abusi emotivi. Quando stabilisi dei limiti chiari, tracci una linea che rende chiaro cosa tolleri e cosa non tolleri nel Tuesday relazioni. Questi limiti ti danno il potere di proteggere il tuo benessere emotivo e di riconoscere e interrompere I comportamenti tossici prima che possano causare danni. Le persone narcisiste spesso oltrepassano deliberatamente I confini degli altri per esercitare potere e controllo su di loro. Stabilendo dei limiti chiari, trasmetti un messaggio forte. Non accetti più grave questo tipo di comportamento. Anche se questo più grave causa conflitti o tensioni. Soprattutto se il padre narcisista cerca di agire questi limiti. E grave un passo necessario per proteggersi ed evitare danni emotivi. Sicurezza emotiva significa sentirti sicuro e protetto nel Tuesday relazioni. Significa sapere che I tuoi bisogni vengono rispettati e che puoi prendere la Tuesday decisioni senza timore di manipolazione o controllo. Stabilire dei limiti ti restituisce il controllo sulla tua sicurezza emotiva e ti impedisce di diventare vittima di ulteriore sfruttamento emotivo. 2. Riprendi il controllo della tua vita. Un altro motivo per cui grave cosa important stabilire dei limiti e grave per riprendere il controllo della propria vita. I padri narcisisti tendono a controllare la vita dei figli anche in età adulta, sia attraverso la manipolazione diretta, sia attraverso un sottile ricatto emotivo. Quando stabilisi dei limiti chiari, inizi a riprendere il controllo della tua vita. Definendo dei limiti, determini come vuoi essere trattato e quali comportamenti accetti nel Tuesday relazioni. Ti rendi conto che hai il potere di controllare la tua vita e che non sei più grave alla mercé del tuo padre narcisista. Più grave essere un momento liberatorio e potente che ti aiuta a creare la tua vita al Tuesday condizioni. I limiti ti danno anche la possibilità di dire no senza sentirti in colpa.
I genitori narcissisti spesso manipolano I figli facendoli sentire in colpa quando non si conformano ai loro desideri, imparando a stabilire limiti chiari, rafforzare la tua capacità di dire no quando qualcosa non è grave nel tuo interesse e ti assumere la responsabilità del tuo benessere. 3. Protezione dalla codipendenza e dallo sfruttamento emotivo. La dipendenza affettiva è grave un problema comune tra le persone cresciute in una famiglia narcissistica. Spesso si sentono responsabili dei bisogni emotivi del genitore narcisista e mettono da parte I propri bisogni e desideri per soddisfare l'altro. Questa dipendenza può grave radicarsi profondamente nel loro comportamento e nelle loro relazioni, portandoli a ritrovarsi in relazioni tossiche in cui vengono sfruttati emotivamente. Stabilire dei limiti aiuta a rompere questa dipendenza reciproca. Ti consente di definire chiaramente dove finisce la tua responsabilità e dove inizia quella degli altri. Imperi che non sei responsabile del benessere emotivo del tuo padre narcisista o di altri e che hai il diritto di mettere al primo posto I tuoi bisogni e I tuoi sentimenti. Stabilire dei limiti ti protegge dallo sfruttamento emotivo. I padri narcisisti tendono a ignorare o sfruttare I sentimenti e I bisogni dei figli per soddisfare I propri bisogni. Stabilendo dei limiti chiari, fai capire chiaramente che non sei più grave disposto a essere sfruttato emotivamente. Ti proteggi da ulteriori danni e inizi a considerarti prezioso e importante. 4. Promuovere relazioni sane. Stabilire dei limiti non è grave solo un atto di autoprotezione, ma anche un prerequisito essenziale per relazioni sane. Le relazioni sane si basano sul rispetto reciproco, sulla fiducia e sulla comprensione. In una relazione di questo tipo, I limiti di entrambi I partner vengono rispettati e si grave equilibrio tra dare e avere. Quando stabilisci dei limiti chiari, poni la base per relazioni sane e rispettose. Dimostri agli altri come vuoi essere trattato e dai loro l'opportunità di rispettare quei limiti. Ciò non solo rafforza la tua relazioni, ma anche la tua autostima, perché ti rendere conto che meriti di essere trattato con rispetto. Nelle relazioni sane I confini non sono rigidi ma flessibili e vengono negoziati attraverso un dialogo continuo tra I partner. Stabilire e rispetto dei limiti favorisce una comunicazione aperta e onesta e aiuta a evitare incomprensioni e conflitti. 5. Sviluppo dell'autostima e dell'amor proprio. Anche stabilire dei limiti e grave un'espressione di autostima e amor proprio. Dimostra che hai abbastanza rispetto per te stesso da proteggere I tuoi bisogni e da non permettere più grave che ti sfrutti emotivamente. Definendo dei limiti, dimostri chiaramente che dai valore ai tuoi bisogni e desideri tanto quanto a quelli degli altri. Ama se stessi significa essere disposti ad assumersi la responsabilità del proprio benessere e non lasciarsi più grave guida dall'aspettativa o dalla manipolazione degli altri. Stabilire dei limiti è grave un passo importante nel cammino verso l'amor proprio, perché aiuta a riconoscere e rispettare I propri sentimenti e bisogni. Stabilendo dei limiti chiari, non solo rafforzare la tua autostima, ma promuovere anche la tua crescita emotiva e la tua guarigione. Imparare a considerarti un individuo prezioso che ha il diritto di essere trattato con rispetto e amore. In sintesi,
stabilire dei limiti e grave fondamentale per sviluppare l'autoprotezione, garantire la sicurezza emotiva e liberarsi dal catene di un padre narcisista. Stabilire dei limiti e grave un potentato di cura di se che ti aiuta a costruire relazioni sane, a superare la dipendenza affettiva e a riprendere il controllo della tua vita. Tecniche per creare una distanza sana. Creare una distanza sana da un padre narcisista o da altre relazioni tossiche e grave un passo fondamentale verso la guarigione e l'autoprotezione. Una sana distanza non significa necessariamente interrompere completamente I contatti, anche se in alcuni casi più gravi sia necessario. Ma piuttosto prende la distanza emotivamente e psicologicamente dalla persona fino al punto in cui il suo comportamento non ti influenza più grave negativamente. Questo processo richiede consapevolezza, chiarezza e l'uso di diverse tecniche per aiutarti a proteggerti preservando la tua risorsa emotive. Ecco alcune tecniche che possono aiutarti a creare una distanza salutare. 1. Distacco emotivo. Il distanziamento emotivo significa prendere la distanza interiore dal reazioni emotive e dai comportamenti manipolativi del padre narcisista. Questa è grave spesso una delle tecniche più grave importanti e difficili. Perché la persona narcisista tendono a evocare forti reazioni emotive, attraverso sensi di colpa, rabbia o confusione. Per praticare il distacco emotivo. Puoi. Crea distanza interiore. Immagina di costruire un muro invisibile tra te e gli attacchi emotivi o I tentativi di manipolazione del padre narcisista. Questo muro protegge i tuoi sentimenti interiori e impedisce che commenti negativi ti raggiungano. Razionalizza. Prova a considerare il comportamento di tuo padre da una prospettiva oggettiva invece di reagire emotivamente. Riconosci che il suo comportamento più grave di lui e del suo insicurezza che di te. In questo modo evitare di farti coinvolgere nel suo dramma. Pratica la consapevolezza. La consapevolezza ti aiuta a rimanere presente nel momento e a riconoscere le reazioni emotive prima che sfugano al controllo. Osservando consapevolmente le tue emozioni. Puoi evitare che ti sopraffaziano e agire invece con calma e riflessione. 2. Contatto limitato. Basso contatto. Una delle tecniche più grave efficaci per creare una distanza sana da un padre narcisista e grave quella di ridere I contatti. Ciò non significa necessariamente por fine completamente alla relazione, ma piuttosto controlla la frequenza e la situazione in cui interagisci con lui. Segui la tua interazione. Riduci I contatti al minimo indispensabile e pensa in anticipo a quando come interagire con tuo padre. Evitate visit spontaneo telefonate senza preparazione. Poiché possono spesso dar luogo a conversazioni stressanti o manipolative. Stabilisci dei limiti chiari. Stabilisci per quanto tempo sei disposto a tollerare conversazioni o visit. Se ti accorgi che un'interazione sta diventando negativa, preparati a terminare la conversazione in modo cortese ma fermo o ad abbandona la stanza. Mantieni la neutralità. Mantieni le tue conversazioni factuali e superficiali. Evitando di sollevare argomenti personali o emotivi che potrebbero portare a manipolazioni o conflitti. Metodo della roxa grigia. Il metodo pietra grigia è grave una tecnica in cui si diventa intenzionalmente poco interessante e privi di emozioni per evitare di fornire nutrimento emotivo al padre narcisista.
I narcissisti spesso prosperano grazie al reazioni emotive, che si tratti di rabbia, frustrazione o persino eccessiva attenzione, comportandoti come una pietra grigia, la privi di questa fonte di energia, mancini la calma. Rispondi al provocazioni di tuo padre o ai suoi tentativi di manipolazione emotiva con risposte nutri prive di emozioni. Non mostra né entusiasmo né rabbia, ma rimani calmo e disinteressato. Rispondi in modo breve e conciso. Evita di farti coinvolgere in lunghe discussioni. Rispondi al domande in modo conciso e obiettivo. Senza lasciarti trasportare dalle emozioni o entrare in dettagli personali. Nascondi le emozioni. Evita reazioni emotive visibili come rabbia, tristezza o frustrazione. Che il padre narcisista potrebbe usare per manipolarti ulteriormente. Questo metodo ti aiuterà a ridere l'interesse del narcisista nei tuoi confronti e a scoraggiarlo dall'esercitare ulteriore pressione emotiva su di te. 4. Preparazione mentale e visualizzazione. Un'altra tecnica efficace per creare una distanza sana e grave quella di prepararsi mentalmente al possibili interazioni con il padre narcisista. Ciò include visualizzare l'incontro e prova mentalmente come reagire alla manipolazione e al comportamento provocatorio. Prova degli scenari. Pensa in anticipo alle situazioni che potrebbero risultare scomode o stressanti e fai praticamente su come reagire. Immagina di restare calmo e composto anche quando tuo padre cerca di manipolarti. Visualizza I tuoi limiti. Immagina di trovarti in uno spazio emotivo sicuro che ti protegge dall'influenza negative. Questo spazio è grave il tuo confine mentale, che difendi mantenendo la calma e non cedendo alle provocazioni. Utilizza tecniche di rilassamento. Prima e dopo le interazioni. Puoi usare esercizi di respirazione o meditazione per calmarti e stabilizzarti emotivamente. Questo ti aiuterà a rimanere concentrato e calmo, anche quando l'interazione diventa spiacevole. 5. Comunicazione chiara e conseguenze. Una tecnica importante per creare una distanza sana e grave comunica chiaramente I propri limiti e stabilire le conseguenze se tali limiti vengono superati. Se I diretto e chiaro. Formula I tuoi limiti in modo chiaro e inequivocabile. Per esempio, non tollererò che tu mi sminuisca. Se ciò dovesse accadere. Interromperò la conversazione. Applica le conseguenze. È grave important rimanere coerenti e applica le conseguenze quando I propri limiti vengono violati. Ciò potrebbe significare termina la conversazione. Uscire dalla stanza o ridere I contatti per un po'. Evita le giustificazioni. Spiega le tue decisioni. Ma non giustificati. Hai il diritto di stabilire I tuoi limiti senza doverli difendere o spiega. Una comunicazione chiara e grave segno di forza e rispetto di sé. 6. Cerca cura di sé e supporto. Per creare una distanza sana servono energia emotiva e determinazione. Pertanto è grave important prendersi cura di sé regolarmente e cerca supporto. Stabilirsi del routine di cura di sé. Inserirsi del routine regolare di cura di sé nella tua vita quotidiana, sia attraverso l'esercizio fisico, la meditazione, gli hobby o il tempo trascorso con le persone che ti fanno bene. Supporto professionale. La terapia o la consulenza possono aiutarti a gestire le sfide emotive che derivano dal fissa dei limiti e creare una distanza sana. Rete di sostenitori.
secondati di person che capiscono la tua situazione e ti sostengono. Possono aiutarti a pensare lucidamente e a difendere I tuoi limiti nei momenti difficili. Conclusione. Creare una distanza sana da un padre narcisista e grave un passo essenziale verso l'autoliberazione e la guarigione. I confini emotivi. I contatti limitati. Il metodo Greystone. La preparazione mentale. La comunicazione chiara e la cura di sé costante sono tecniche che ti aiuteranno a proteggerti e a riprendere il controllo della tua vita. Utilizzando questi metodi, rafforzare la tua capacità di superare la dinamiche tossiche e di concentrarti sul tuo benessere. Imparare lasciando. L'addio emotivo. L'addio emotivo a un padre narcisista e grave una del fasi più grave difficile e allo stesso tempo più grave importante del processo di guarigione. Significa spezzare il legame emotivo che spesso si crea dopo anni di manipolazione, controllo e sfruttamento emotivo. Sebbene lasciando giacerci un ruolo cruciale nel trovare la libertà e la pace interiore. Questo processo è grave estremamente impegnativo a livello emotivo. Per molte persone, lasciando significa non solo dire addio a una relazione tossica, ma anche rinunciare alla speranza che il padre cambio che loro possano ricevere l'amore e il riconoscimento che desiderano. Perché è grave cosa difficile staccarsi. Rompere la dipendenza emotiva da un padre narcisista è grave molto difficile perché la relazione coinvolge modelli emotivi e dinamici psicologici profondamente radicati. Ecco alcuni dei motivi principali per cui è grave cosa difficile lasciare. 1. Manipolazione emotiva e dipendenza. I padri narcisisti spesso manipolano le emozioni dei figli per mantenerli dipendenti. Attraverso tecniche come il gaslighting, il senso di colpa o l'abuso emotivo. Creano un ambiente in cui il bambino si sente costantemente inadeguato o incapace di prendersi cura del benessere emotivo del padre. Questa manipolazione porta a una profonda dipendenza emotiva che rende difficile por fine alla relazione o staccarsi emotivamente. Questa dipendenza spesso si costruisce nel corso degli anni. Tanto che il bambino impara a mettere da parte I propri bisogni e sentimenti a favore del padre. Lasciando significa rompere anni di programmazione e imparare a ripristinare la propria indipendenza emotiva. Tuttavia, questo processo è grave emotivamente stressante. Poiché è grave spesso associato a sensi di colpa. Paura del rifiuto e perdita dei legami familiari. 2. La speranza del cambiamento. Molti figli di padri narcisisti si aggrappano alla speranza che un giorno il padre si renda conto di quanto li ha feriti e cambi. Questa speranza è grave spesso profondamente radicata e ha motivato il bambino per molti anni a rimanere nella relazione nonostante l'abuso emotivo. L'idea che un giorno il padre possa cambiare al bambino l'illusione di controllo e gli consente di sopportare il dolore. Lasciando significa rinunciare a quella speranza e accetta la realtà che è grave improbabile che il padre narcisista cambi. Questo passaggio è grave incredibilmente doloroso perché comporta la perdita della fantasia di un rapporto padre-figlio sano e affettuoso. Si vogliono coraggio e accettazione per lasciando l'illusione e vedere la relazione per quella che è grave realmente. 3. Colpa e lealtà.
ulteriori ostacoli al lasciarsi andare sono il senso di colpa e un profondo senso di lealtà verso il padre narcisista. I figli di padri narcisisti venivano spesso cresciuti anteponendo il benessere del padre al proprio. Hanno imparato che il loro compito è grave rendere felice il padre e si sentono in colpa quando cercano di prendere la distanza o di farsi valere. Questi sentimenti di colpa possono rallentare notevolmente il processo di guarigione perché il bambino si sente egoista o sleale se cerca di liberarsi emotivamente. Il bambino potrebbe anche aver paura di deludere il padre o addirittura di comportarsi in modo cattivo se si allontana dalla relazione tossica. Questi conflitti emotivi rendono difficile una risoluzione completa. 4. Il bisogno di riconoscimento e amore. Un altro motivo per cui lasciare andare è grave cosa difficile riside nel profondo bisogno umano di riconoscimento e amore, soprattutto da parte di un genitore. I figli di padri narcisisti spesso desiderano ardentemente l'amore e il riconoscimento che sono stati loro negati durante l'infanzia. Sperano di poter conquistare l'amore del padre attraverso determinati comportamenti o risultati. Lasciare andare significa rinunciare alla speranza e accettare che il riconoscimento e l'amore tanto desiderati probabilmente non arriveranno mai. Questa perdita può grave essere profondamente dolorosa, poiché è grave associata alla dolorosa consapevolezza che il padre non è grave in grado di dare l'amore incondizionato che il bambino desidera ardentemente. Passi per superare la dipendenza emotiva. Anche se lasciare andare è grave difficile, non è grave impossibile. Per superare la dipendenza emotiva e trovare la pace interiore sono necessari passi consapevoli. Ecco alcuni passaggi concreti che possono aiutarti a gestire questo processo. 1. Accetta la realtà. Il primo passo per superare la dipendenza emotiva è grave accetta la realtà del tuo rapporto con il tuo padre narcisista. Ciò significa abbandonare l'illusione di poterlo cambiare o di ricevere mai l'amore incondizionato e l'accettazione che desideri. Ricci di accettare il dolore della delusione e di comprendere che la responsabilità della guarigione ricade su di te, non su tuo padre. Accettando la realtà, fai il primo passo verso il superamento della dipendenza emotiva e la riconquista della tua libertà emotiva. 2. Stabilisci dei limiti e crei distanza. Un passo essenziale per superare la dipendenza emotiva è grave stabilire limiti chiari e creare distanza emotiva. Ciò potrebbe significare ridere i contatti con il padre narcisista o, in alcuni casi, interromperli del tutto. Stabilire dei limiti ti aiuta a proteggerti emotivamente e a evitare di essere trascinato ulteriormente nel dinamismo tossico. Se non è grave possibile interrompere completamente I contatti, puoi almeno mantenere la distanza emotiva concentrandoti sui tuoi bisogni e non cedendo al manipolazione di tuo padre. 3. Guarigione emotiva e cura di sé. Per superare la dipendenza emotiva è grave necessario anche perseguire attivamente la propria guarigione emotiva. Ciò significa dare priorità alla cura di sé e sviluppa meccanismi di difesa sani che ti aiuteranno a guarire la ferita emotiva causa dalla tua relazione con il tuo padre narcisista. La terapia può grave essere una parte importante di questo processo, poiché aiuta a elaborare vecchi ferite, a mettere in discussione le proprie convinzioni e a sviluppa nuovi modelli sani. Inoltre,
prendersi cura di sé attraverso attività come la meditazione, l'esercizio fisico, gli hobby creativi o il tempo trascorso nella natura più grave aiuta a crescere emotivamente e a trovare la pace interiore. 4. Cerca supporto. Supera la dipendenza emotiva e grave un processo impegnativo ed e grave important cerca supporto. Se più grave sia fatto attraverso la terapia. Gruppi di supporto o parlando con amici e familiari che capiscono la tua situazione e ti sostengono. Il cammino verso la guarigione è grave spesso meno solitario quando hai intorno persone che ti ascoltano, ti incoraggiano e ti aiutano a sopportare il peso emotivo. 5. Impara ad amare te stesso. L'ultimo e forse più grave important passo per superare la dipendenza emotiva e grave imparare ad amare se stessi. Ciò significa liberarti dal convinzione che il tuo padre narcisista ha installato in te, che non sei abbastanza, che non meriti amore o che hai valor solo se soddisfi le sue aspettative. L'amor proprio richiede di accettarsi cosa come sia grave, indipendentemente dall'aspettativa o dall'opinione degli altri. Significa che riconosci di essere prezioso e amabile semplicemente perché sei te stesso. Conclusione. L'addio emotivo a un padre narcisista e grave un processo lungo e impegnativo che richiede coraggio, determinazione e cura di sé. Sebbene sia difficile liberarsi dalla dipendenza emotiva, è grave possibile farlo accettando la realtà. Stabilendo limiti sani, ricercando la guarigione emotiva, cercando supporto e imparando ad amare se stessi. Ognuno di questi passaggi ti avvicina alla pace interiore e alla libertà emotiva. Costruisci l'amor proprio e l'autostima. Costruire amor proprio e autostima è grave un passo fondamentale e necessario nel processo di guarigione. Soprattutto per la persona cresciuta in una relazione con un padre narcisista. I genitori narcisisti, in particolar modo I padri, spesso lasciano nei figli un profondo senso di inadeguatezza e di scarsa autostima perché li manipolano, li controllano e li sfruttano emotivamente. Per sana questo danno emotivo. I bambini devono imparare ad amare se stessi e a riconoscere il proprio valore, indipendentemente dalla convalida o dal comportamento degli altri. Tuttavia, l'amor proprio e l'autostima non sono semplicemente concetti o stati che si raggiungono all'improvviso. Richiedono un lavoro consapevole e uno sforzo continuo. Il cammino verso questo obiettivo inizia con l'accettazione di sé. Il primo passo verso la vera guarigione interiore. Il potere dell'autoaccettazione. L'accettazione di sé è grave il fondamento per costruire l'amor proprio e l'autostima. Significa accettarti cosa come sei. Con tutti I tuoi punti di forza. Le tue debolezze. I tuoi errori e le tue imperfezioni. L'accettazione di sé non è grave sinonimo di compiacimento o rinuncia al desiderio di crescita personale. Piuttosto, significa accetta la realtà del proprio essere senza giudicare o criticare se stessi. 1. Lasciando la critica interiore. Molte persone cresciute in un ambiente narcisistico hanno sviluppato un forte critico interiore che domina I loro pensieri e le loro emozioni. Questa voce interiore è grave spesso il risultato dei continui sminuimenti e del critico subito dal padre narcisista. Il potere dell'autoaccettazione risiede nel riconoscere e lasciare andare questa critica interiore.
significa trattati con compassione e riconoscere che hai valor nonostante la Tuesday sfide I tuoi errori. Un passo important nel cammino verso l'accettazione di sé grave prestare attenzione consapevolmente alla propria voce interiore e interrompere I discorsi interiori negativi. Copuo grave essere ottenuto attraverso affermazioni positive. Consapevolezza o praticando l'autocompassione. Quando impari a mettere a tacere questa voce critica, apri lo spazio all'accettazione di te stesso e alla guarigione. 2. Accettazione del proprio passato. Un altro aspetto dell'accettazione di sé grave l'accettazione del proprio passato. Molte persone cresciute da un padre narcisista tendono a vergognarsi o a sentirsi giudicate per gli errori e le sfide del loro passato. Potrebbero incolpare se stessi per il modo in cui hanno reagito al manipolazione del padre o per la propria vulnerabilità emotiva. Accetta se stessi significa accettare il passato senza giudicarsi. Significa riconoscere di aver fatto del tuo meglio in una situazione difficile. Accettare il passato ti consente di concentrarti sul presente e di vivere la tua vita partendo da una posizione di accettazione e pace. 3. Assumiti la responsabilità del tuo benessere. Accetta se stessi significa anche assumersi la responsabilità del proprio benessere. Per farsi grave necessario riconoscere che hai il potere di dar forma alla tua vita e di prenderti cura del tuo benessere emotivo e mentale. Anche se in passato potresti aver sofferto a causa della manipolazione e degli abusi emotivi del tuo padre narcisista, ora la responsabilità della tua guarigione e della tua felicità ricade su di te. Attraverso l'accettazione di te stesso, ti rendi conto di avere il potere di riscrivere la tua storia e di vivere una vita basata sull'amore proprio e sull'autostima. E grave un processo che richiede pazienza e determinazione, ma è grave necessario per trovare pace e realizzazione. Modi per rafforzare l'amor proprio. Dopo aver gettato la base dell'accettazione di sé, il passo successivo è grave rafforzare attivamente l'amor proprio. Esistono molti modi per farlo e ognuno troverà l'approccio più grave dato a sé. Ecco alcuni modi concreti per rafforzare l'amor proprio. 1. Coltivare un dialogo interiore positivo. Uno dei modi più grave efficaci per aumentare l'amor proprio e grave sviluppare un dialogo interiore positivo. Ciò significa monitorare consapevolmente I propri pensieri e prestare attenzione al modo in cui si parla a se stessi. In vista di criticarti per I tuoi errori o fallimenti, impara a parlare a te stesso in modo gentile e incoraggiante. In questo caso, le affermazioni positive possono rivelarsi un valido aiuto. Sono pensati per aiutarti a mettere in discussione le convinzioni negative che hai su te stesso e a sostituirle con affermazioni positive e stimolanti. Esempi di affermazioni potrebbero essere: sono prezioso e amabile cosa come sono oppure merito di essere trattato bene. Ripetendo questi messaggi positivi, inizi a cambiare la tua immagine di te stesso e a rafforzare il tuo amor proprio. 2. Sviluppa routine di cura di sé. Prendersi cura di sé è grave una componente fondamentale dell'amor proprio. Significa prendersi cura attivamente del proprio benessere fisico, emotivo e mentale. Prendersi cura di sé può grave essere praticato in molti modi, attraverso un'alimentazione sana, un'attività fisica regolare, un sonno adeguato,
Tecniche di rilassamento o coltivando hobby e interessi che si procurano gioia. Integrando regolamento del routine di cura di sé nella tua routine quotidiana. Trasmetti a te stesso il messaggio che meriti di essere trattato bene. Queste giorni consapevoli rafforzano il tuo senso di autostima e promuovono la tua salute emotiva. 3. Perdona te stesso. Ama se stessi significa anche perdona se stessi. Molte persone provano sensi di colpa o rimpianti per decisioni o giorni passati. Queste emozioni negative possono rappresentare un ostacolo importante allo sviluppo dell'amor proprio, perché ti tengono ancorato al passato e rendono difficile accettarti pienamente. Perdona te stesso significa sviluppare compasione per te stesso e riconoscere di aver fatto del tuo meglio in ogni momento della tua vita. Il perdono ti consente di lasciare andare le vecchie ferite e di far spazio all'amore e alla guarigione. Ricid che tu conceda a te stesso la stessa grazia e lo stesso perdono che concederesti agli altri. 4. Stabilisci e rispetta I limiti. Un aspetto importante dell'amor proprio e grave stabilire e rispettare I limiti. Avere dei limiti sani significa dar valore ai propri bisogni e sentimenti e proteggerli dalle aspettative e dal richieste degli altri. Dimostra che hai abbastanza rispetto per te stesso da assicurarti di non essere sfruttato emotivamente o fisicamente. All'inizio stabilire dei limiti più grave essere difficile. Soprattutto se sei abituato a dar priorità alle esigenze degli altri. Ma è grave un passo fondamentale per sviluppare l'amor proprio e proteggersi. Stabilendo dei limiti chiari e rispettandoli costantemente. Rafforzare la tua autostima e dimostrare a te stesso che sei degno di rispetto. 5. Sviluppa la gratitudine verso te stesso. La gratitudine è grave una pratica potente che può grave aiutarti a sviluppare l'amor proprio. In vez di concentrarti sui tuoi errori o sul tuoi debiles. Impara a essere grato per le cose che fai bene e che ti rendono la persona unica che sei. Ciò potrebbe significare tenere regolarmente una lista di cose per cui sei grato. In cui annota le cose che apprezzi e ami di te stesso. Sviluppando la gratitudine verso te stesso. Cambi la tua prospettiva e inizi a vederti sotto una luce positiva. Ciò favorisce un senso di soddisfazione interiore e rafforza l'amor proprio. Conclusione. Costruire l'amor proprio e l'autostima è grave un processo importante e curativo. Soprattutto per le persone che sono state ferite emotivamente da un padre narcisista. Il potere dell'autoaccettazione risiede nel guardarsi con compassione e senza giudizio e nell'assumersi la responsabilità del proprio benessere. Attraverso un dialogo interiore positivo. La cura di sé. Il perdono. La definizione di limiti e la pratica della gratitudine. Può rafforzare l'amor proprio e costruire una vita appagante basata sulla pace interiore e sulla salute emotiva. Ridefinire le relazioni. La persona cresciuta in un ambiente in cui il padre era narcisista spesso sviluppavano una visione distorta del relazioni interpersonali. Le relazioni narcisistiche sono solitamente caratterizzate da squilibri di potere. Manipolazione e dipendenza emotiva. I bambini provenienti da tali contesti spesso adattano inconsciamente questi modelli tossici e li portano con sé nel loro relazioni adulte. Ecco perché è grave fondamentale ridefinire le relazioni e capire cosa siano realmente quelle sane.
Ridefinire la relazioni significa interrompere vecchi dinamici malsani e sviluppa nuovi modelli di comportamento positivi. Si tratta di un passo importante nel percorso verso la guarigione e la costruzione di una rete sociale appagante. Richiede l'apprendimento di nuove competenze e il riconoscimento dei comportamenti tossici. Non c'è la definizione di valori e limiti chiari per le relazioni future. Riconoscere e costruire relazioni sane. Le relazioni sane sono fondamentalmente diverse dai modelli malsani che prevalgono nelle famiglie narcissistiche. Si basano sul rispetto reciproco, sulla fiducia, sulla comunicazione e sul sostegno emotivo. Per le persone che hanno subito abusi narcisistici, inizialmente può gravissere difficile riconoscere queste qualità o immaginare come dovrebbe essere una relazione veramente sana. Tuttavia, ci sono delle caratteristiche specifiche che contraddistinguono una relazione sana. 1. Rispetto reciproco. In una relazione sana, il rispetto è grave il fondamento. Il rispetto reciproco significa che entrambi I partner apprezzano e accettano reciprocamente le opinioni, I sentimenti e I limiti dell'altro. In una relazione basata sul rispetto non si grave spazio per manipolazioni o giochi di potere. Entrambi I partner si sentono ascoltati e apprezzati, indipendentemente da disaccordi o conflitti. Le persone cresciute in un ambiente narcisistico spesso devono imparare cosa significa veramente rispetto. Potrebbero essere abituati a vedere le loro opinioni e I loro sentimenti ignorati o svalutati. Per riconoscere il rispetto in una relazione è grave necessario innanzitutto rispetto se stessi e insistere affinché gli altri facciano lo stesso. 2. Comunicazione sana. Le relazioni sane sono caratterizzate da una comunicazione aperta, onesta e rispettosa. Nelle relazioni narcisistiche, la comunicazione è grave spesso utilizzata come arma, sia attraverso il silenzio, la manipolazione emotiva o la critica costante. Nelle relazioni sane, invece, la comunicazione è grave un mezzo di conoscere, comprensione e risoluzione dei conflitti. Un aspetto importante di una comunicazione sana è grave l'ascolto attivo. Entrambi I partner sono disposti ad ascoltarsi a vicenda senza interrompersi e si sforzano di comprendere il punto di vista dell'altro. L'obiettivo non è grave manipolare o dominare l'altra persona, ma creare una connessione autentica e chiarire eventuali malintesi. 3. Supporto e incoraggiamento. In una relazione sana, I partner si sostengono e si incoraggiano a vicenda a perseguire I propri obiettivi e a dare la versione migliore di sé. Questo sostegno è grave incondizionato e non dipende dal fatto che uno dei due partner soddisfi le aspettative dell'altro. Le persone provenienti da famiglie narcisistiche spesso pensano che riceveranno amore e riconoscimento solo se soddisfanno determinate aspettative. Tuttavia, in una relazione sana, il sostegno è grave indipendente dal prestazioni o dal comportamento. Entrambi I partner desiderano che l'altro cresca e abbia successo e si offrono sostegno emotivo e incoraggiamento senza condizioni. 4. Sicurezza emotiva e fisica. Una relazione sana garantisce sicurezza emotiva e fisica. Ciò significa che entrambi I partner sentono di potersi aprire ed essere vulnerabili senza timore di giudizi, critici o abusi. La sicurezza emotiva consente ai partner di parlare onestamente dei propri sentimenti, senza temere che vengano usati contro di loro.
La sicurezza fisica consiste nel garantire che non vi sia spazio per abusi fisici e che entrambi I partner siano sicuri che I loro limiti saranno rispettati. Sia è grave particolarmente important per la persone che hanno subito violenza o abusi durante l'infanzia. 5. Equilibrio tra vicinanza e autonomia. Una relazione sana trova un equilibrio tra vicinanza e autonomia. Una relazione tossica più grave porta sia una dipendenza emotiva estrema, sia distanza e abbandono. In una relazione sana, tuttavia, entrambi I partner hanno la possibilità di mantenere la propria individualità, per mantenendo uno stretto legame emotivo. Autonomia significa che entrambi I partner hanno I propri interessi, hobby e amicizie e si prendono del tempo per sé senza che sia metta a repentaglio la relazione. Allo stesso tempo, sanno che possono contare l'uno sull'altro nei momenti difficili e che insieme sono forti. Sviluppa fiducia e vicinanza senza paura. Per la persone cresciuta in relazioni narcissistiche, sviluppa fiducia e vicinanza emotiva più grave rappresenta una sfida importante. Le relazioni narcissistiche sono spesso caratterizzate da insicurezza emotiva, sfiducia e manipolazione. Di conseguenza, molte persone cresciute in tali ambienti hanno difficoltà a instaurare un rapporto di fiducia con gli altri e a condividere l'intimità emotiva. Spesso vivono nella paura di essere feriti o sfruttati. Sviluppa fiducia e vicinanza senza paura richiede tempo e sforzo consapevole. Ecco alcuni passaggi che possono aiutarti a superare questa barriera emotiva. 1. Guarire vecchi ferite. Prima di poter sviluppa davvero fiducia e vicinanza senza paura, è grave important guarire le ferite emotive che derivano dal Tuesday passat esperienze con relazioni narcissistiche. Queste ferite possono essere profondi e includere vecchi convinzioni come non sono degno di essere amato o non posso fidarmi di nessuno. La terapia, I gruppi di supporto e la riflessione personale possono aiutarti a mettere in discussione e superare queste vecchie convinzioni. Quanto più grave guarisci la Tuesday ferite, tanto più grave sarai in grado di fidarti degli altri e di stabilire una vera vicinanza. 2. Costruire la fiducia gradualmente. In ogni relazione la fiducia deve essere costruita lentamente e in modo organico. È grave important prendersi del tempo per sviluppare la fiducia, anziché forzarsi a provarla subito. Ciò significa procedere per piccoli passi e prestare attenzione alle reazioni dell'altra persona. La persone che rispettano la tua fiducia e non ne approfittano sono quel verso cui puoi aprirti gradualmente. È grave anche utile ricordare a te stesso che è grave normale mostrarsi vulnerabili. Essere vulnerabili non significa essere deboli o ingenui, ma piuttosto aperti e autentici. 3. Comunicazione sul por. Comunicare apertamente riguardo al Tuesday por e insicurezza più grave aiutarti a sviluppa fiducia e vicinanza. Se riesci a parlare onestamente del Tuesday por con il tuo partner o con I tuoi amici, loro potranno capire meglio da dove provengono e aiutarti a superarlo. Un partner fiducioso risponderà al Tuesday por con pazienza e comprensione, senza giudicarti. Questa comunicazione crea un legame emotivo più grave profondo e aiuta a costruire fiducia nella relazione. 4. Prendi piccoli rischi. Per creare fiducia è grave necessario essere disposti ad assumersi piccoli rischi emotivi.
Seo significa appreci gradualmente e fidarsi del proprio partner o della propria cerchia di amici senza temere conseguenze. Con ogni piccolo passo che fai, rafforzi la tua fiducia negli altri e dimostri a te stesso che sei in grado di sviluppare una sana vicinanza emotiva. Questi piccoli rischi possono essere semplici come condividere una storia personale o esprimere I propri sentimenti. Con il tempo, questi piccoli passi ti aiuteranno ad assumerti rischi più grave grandi e impegnati più grave profondamente nel Tuesday relazioni. 5. Lascia andare il controllo. Nel relazioni narcissistiche si ha spesso la sensazione di aver bisogno di avere il controllo sugli altri per sentirsi al sicuro. Nel relazioni sane, invece, la fiducia significa rinunciare al controllo e confida che l'altra persona non si farà del male. Lasciare andare il controllo è grave un passo importante per sviluppare un'intimità senza paura. Si vuole il coraggio, ma è grave anche liberatorio. Lasciando andare il controllo ti permette di essere autentico e di vivere la Tuesday relazioni in un modo più grave profondo e appagante. Conclusione. Ridefinire la relazione è grave un passo importante sul cammino verso la guarigione. La relazione sane si basano sul rispetto, sul sostegno, sulla comunicazione e sulla sicurezza emotiva. Fidarsi degli altri e sviluppare un'intimità emotiva senza paura richiede tempo e pazienza, ma con uno sforzo consapevole e grave possibile liberarsi dai vecchi schemi e costruire legami appaganti e sani con gli altri. Quanto più grave investi in te stesso e nel Tuesday relazioni, tanto più grave queste diventeranno forti e sane. Il tuo percorso verso la libertà interiore. La libertà interiore è grave lo stato in cui ti sei liberato dal catene emotivi psicologici che ti hanno vincolato in passato, in particolare dall'influenza negative di un padre narcisista o di altre relazioni tossiche. Significa riprendere il controllo della propria vita e trovare la propria strada. Liberi dall'aspettative, dai giudizi e dal manipolazione degli altri. La libertà interiore è grave più grave della semplice indipendenza fisica. Significa che sei emotivamente e mentalmente capace di prendere la Tuesday decisioni e di plasma la tua vita in base ai tuoi valori e al Tuesday convinzioni. Il cammino verso la libertà interiore è grave un processo individuale che si manifesta in modo diverso per ogni persona. Spesso richiede di abbandonare vecchi schemi e convinzioni che ti sono stati instillati durante l'infanzia e di iniziare a scoprire e vivere il tuo vero sé. Questo processo implica la scoperta di sé e l'autenticità, che a loro volta sono la chiave per vivere la vita secondo la propria regola. La scoperta di sé e l'importanza dell'autenticità. 1. Cosa significa scoperta di sé? La scoperta di sé è grave il processo attraverso il quale scopri chi sei veramente. Cosa vuoi e quali valori sono importanti per te. Per la persona cresciuta in una famiglia narcisista, questo processo può grave essere particolarmente impegnativo, poiché spesso hanno imparato ad adattarsi alle aspettative del padre narcisista e a ignorare I propri bisogni e desideri. Di conseguenza, potrebbero non saper più grave chi sono veramente o cosa vogliono dalla vita. La scoperta di sé inizia con il concedersi il tempo e lo spazio necessari per esplorare se stessi senza influenze esterne.
Significa materia in discussione vecchi schemi e convenzioni ci dirsi cosa si vuol veramente dalla vita. Questo percorso di autoscoperta più grave sia sostenuto attraverso diverse pratiche, come la meditazione, la scrittura di un diario, l'espressione creativa o il lavoro con un terapeuta o un coach. 2. Il ruolo dell'autenticità. Autenticità significa vivere in armonia con il tuo vero sé, essere la persona che sei veramente, senza finire o conformarti alle aspettative degli altri. Essere autentici significa identificare i propri valori, le proprie convinzioni e i propri desideri e rimanervi fedeli. Anche sesso significa potenzialmente andare contro le norme sociali o le aspettative familiari. Per la persona cresciuta sotto l'influenza narcissistica, l'authenticità è grave spesso qualcosa che non sono mai state in grado di sviluppare appieno. Potrebbero aver imparato a mantenere una facciata o a comportarsi come si aspetta da loro per ottenere l'amore o l'approvazione del loro padre narcisista. Essere autentici significa abbandonare la facciata e trovare il coraggio di mostrare il proprio vero sé, indipendentemente da ciò che pensano gli altri. Quando si tratta di raggiungere la libertà interiore, non si può grave sottovalutare l'importanza dell'autenticità. Quando vivi in modo autentico, vivi in sintonia con la tua essenza interiore e non ti senti più grave intrappolato dall'aspettativa o dai giudizi degli altri. L'autenticità è grave la chiave per vivere una vita che ti porti gioia, realizzazione e significato. 3. Passi verso l'autoscoperta e l'autenticità. Il percorso verso la scoperta di sé e l'autenticità inizia con la decisione consapevole di riflettere sulla propria vita e di decidersi cosa sia veramente importante per noi. Ecco alcuni passaggi concreti che possono aiutarti. Riflessione. Prenditi regolarmente del tempo per riflettere sulla tua vita, sul Tuesday esperienze e sui tuoi valori. Cosa è grave veramente importante per te? Quali sono le Tuesday convinzioni e quali ti sono state imposte dagli altri? Sperimenta nuove esperienze. Sii aperto a nuove possibilità ed esperienze che ti aiutano a conoscere meglio te stesso. Prova nuovi hobby, attività o circoli sociali per scoprire cosa ti piace davvero. Stabilisci dei limiti. L'autenticità richiede di stabilire dei limiti chiari e di non lasciarsi influenzare dall'aspettativa o dai desideri degli altri. Impara a dire no e concentrati su ciò che conta davvero per te. Fidati del tuo intuito. Vivere in modo autentico significa fidarsi della propria voce interiore. Impara ad ascoltare il tuo intuito e a usarlo per guidare le tue decisioni, in vez di lasciarti influenzare da opinioni esterne. Vivi la vita secondo le tue regole. Dopo aver iniziato il viaggio alla scoperta di sé e dell'autenticità, il passo successivo è vivere la vita secondo le proprie regole. Ciò significa dar forma alla propria vita nel modo che meglio sia adatta a noi, anziché seguire le aspettative degli altri o le norme sociali. Richiede coraggio e determinazione, ma è grave una componente essenziale della libertà interiore. 1. Cosa significa vivere secondo le proprie regole? Vivere la vita secondo le proprie regole significa stabilire i propri valori, abitavi e priorità e non permettere influenze esterne di detta come dovrebbe essere la propria vita. Significa prendere decisioni in base ai propri bisogni e desideri,
non esseo che gli altri si aspettano da noi. Per molte persone che provengono da famiglie narcissistiche. Ciò significa abbandona vecchi comportamenti e convinzioni che dicevano loro che non erano abbastanza bravi o che dovevano conformarsi alle aspettative degli altri per essere amati. Vivere secondo la propria regola significa rompere I vecchi schemi e darsi il permesso di vivere nel modo che è grave più grave giusto per noi. 2. Autodeterminazione e responsabilità personale. Vivere secondo la propria regola significa anche assumersi la piena responsabilità della propria vita. Se richid che tu assuma il controllo del tutte decisioni e azioni e che sia disposto ad accettare le conseguenze del tutte scelte, siano essi positive o negative. L'autodeterminazione significa avere il potere di plasmare e influenza la propria vita. Significa che non sei più grave vittima del circostanze o della manipolazione degli altri, ma che prendi il controllo del tuo destino. Questo ti dà la libertà di perseguire I tuoi sogni e di vivere una vita che ti soddisfi. 3. Trova il coraggio di essere non convenzionale. Vivere la vita secondo la propria regola spesso richiede di trovare il coraggio di essere anticonformisti e di nuotare controcorrente. Significa che sei disposto a correre dei rischi per vivere la tua verità, anche se ciò significa affrontare resistenze o critiche. Ciò potrebbe significare intraprendere percorsi di carriera non convenzionali, modella la relazione a modo proprio o fare scelte personali che non si conformano alle aspettative tradizionali. Ciò che conta è grave che tu sia disposto a difendere ciò in cui credi e a dar forma alla tua vita in un modo che ti dà significato e realizzazione. 4. Trova la realizzazione interiore. In definitiva, vivere la vita secondo la propria regola significa trovare la realizzazione interiore. In vista di lasciarti guidare da criteri esterni come il successo, il denaro o lo status. Concentrati su ciò che ti porta davvero gioia e soddisfazione. Ciò potrebbe significare trascorrere più grave tempo con I propri cari, dedicarsi a progetti creativi o concentrarsi sulla crescita personale e sullo sviluppo spirituale. Vivendo la tua vita secondo la tutte regole. Crei uno stile di vita coerente con I tuoi valori e abitavi più grave intimi. Scoprire di prova più grave gioia. Pace realizzazione perché vivi in modo autentico e non ti limiti più grave con le aspettative degli altri. Conclusione. Il cammino verso la libertà interiore inizia con la scoperta di sé e dell'autenticità. Quando scopri che sei veramente cosa è grave importante per te, puoi cominciare a vivere la tua vita secondo la tutte regole. Questo percorso richiede coraggio, autodeterminazione e la volontà di abbandonare I vecchi schemi. Ma alla fine ti conduce una vita che ti regala profonda realizzazione interiore e vera libertà. Conclusione e prospettive future. Al termine del tuo percorso verso l'autoliberazione, ti troverai di fronte a un nuovo capitolo della tua vita, un capitolo pieno di possibilità, libertà interiore e salute emotiva. Hai mosso I primi passi per liberarti dal catene del tuo padre narcisista. Cura la tutte ferite e costruire un rapporto sano con te stesso. Ma questo viaggio non finisce. Si grave sempre spazio per un'ulteriore crescita. Nuove incisioni e un lavoro continuo per vivere una vita di libertà ed equilibrio. La domanda che sorge spontanea e grave. E adesso?
quali passi può intraprendere per rafforzare ulteriormente la fondamenta che hai gettato e dar forma alla tua vita in un modo che continua a darti pace e realizzazione interiore. E adesso, passi per il futuro. Il passaggio da una vita di dipendenza emotiva a una vita di libertà e autodeterminazione richiede un lavoro continuo. Ecco alcuni passaggi importanti che puoi intraprendere nel tuo percorso per rafforzare ulteriormente la tua libertà interiore e il tuo benessere. 1. Integrazione di quanto appreso. Il primo passo è grave integra nella tua vita quotidiana ciò che hai imparato lungo il percorso. Hai imparato lezioni preziose sull'amore proprio, sui sani confini, sull'indipendenza emotiva e sul relazioni autentiche. Queste incisioni fanno ora parte della tua forza interiore ed è grave importante applicarle quotidianamente. Sii consapevole. Continua a prestare attenzione ai tuoi pensieri, sentimenti e comportamenti. Nota se ricadi in vecchi schemi e ricordati che hai gli strumenti per far seld sane. Prenditi cura di te stesso. Continua a prenderti cura di te stesso, attraverso la meditazione, l'esercizio fisico, gli hobby creativi o trascorrendo del tempo con persone che ti sostengono. Queste pratiche sono fondamentali per preservare la salute emotiva e mentale. 2. Guarigione continua. Anche se hai fatto grandi progressi, la guarigione non significa che il processo sia completamente terminato. Potrebbero esserci del battuto di arresto ed è grave importante prendersi il tempo e lo spazio necessari per continuare a guarire. Lavora costantemente sulla propria salute emotiva è grave fondamentale per liberarsi a lungo termine da vecchi dolori e modelli distruttivi. Terapia e supporto. Seracini di aver bisogno di ulteriore supporto. Non esitare a continuare a lavorare con uno psicoterapeuta o un gruppo di supporto. Un aiuto professionale più grave aiutarti a superare la ferite più grave profondi ad avere nuove prospettive sul Tuesday experience. Affronta la battuta di arresto con consapevolezza. Quando affronti del battuto di arresto, trattale con delicatezza. Gli insuccessi sono una parte normale del processo di guarigione e non significano che hai fallito. Piuttosto, affronta l'opportunità di apprendere in modo più grave approfondito e di crescere ulteriormente. 3. Sviluppa nuovi abitativi e visioni. Un passo importante del tuo percorso è grave sviluppa nuovi abitativi e visioni per la tua vita. Dopo esserti liberato dai vecchi fardelli emotivi, ora hai la libertà di dar forma alla tua vita secondo la Tuesday ID. Questo è grave un momento entusiasmante per perseguire I tuoi sogni ed esplorare nuovi percorsi. Stabilisi degli abitativi. Pensa a quali ambiti della tua vita desideri sviluppare ulteriormente. Forse vuoi intraprendere nuovi percorsi di carriera, approfondire relazioni sane, esprimi la tua creatività o lavora sul tuo sviluppo personale. Crei una visione per il tuo futuro. Una visione chiara ti aiuta a concentrarti su ciò che vuoi veramente realizzare. Ciò potrebbe includere il tipo di vita che desideri condurre, la relazione che vuoi costruire e il modo in cui puoi integrare I tuoi valori e la Tuesday passioni nella tua vita quotidiana. 4. Rafforza la tua rete sociale. Un altro passo importante e grave espandere e rafforzare ulteriormente la tua rete sociale. Le persone che ti sostengono, ti incoraggiano e ti accompagnano nel tuo percorso sono fondamentali per il tuo benessere.
la relazione basata sul rispetto, sulla fiducia e sul sostegno reciproco possono aiutarti a preservare la tua libertà interiore. Cerca relazioni positive. Trascorri del tempo con persone che ti fanno bene e che rispettano la tua libertà e autenticità. Queste persone dovrebbero incoraggiarti a essere te stesso e supportarti nella tua crescita. Dare e ricevere supporto. Una forte comunità sociale si basa sul supporto reciproco. Sei disposto ad aiutare gli altri e accetta l'aiuto quando ne hai bisogno. Sei favoris legami profondi e appaganti. 5. Impara ad essere flessibile. Il cammino verso la libertà interiore è grave dinamico e la vita ti offrirà sempre nuove sfide e opportunità. La chiave per un benessere duraturo e grave restare flessibili e adattarsi al cambiamento. Libertà interiore non significa che tutto vada sempre alla perfezione, ma piuttosto che si sviluppi la capacità di affrontare gli alti e bassi della vita senza perdere la propria identità o la pace interiore. Sei aperti al cambiamento. Il cambiamento è grave una parte naturale della vita. Impara ad accettarli e ad avvicinarti ad essi con curiosità e flessibilità. Fidati del processo. Anche se incontri del difficoltà. Abbi fiducia nel fatto che hai la risorsa interiore per affrontarlo. Ogni passo del tuo viaggio ti avvicina a una comprensione più grave profonda di te stesso e della tua forza interiore. La tua vita in libertà ed equilibrio. Vivere in libertà ed equilibrio significa vivere una vita caratterizzata sia dall'indipendenza emotiva che dalla stabilità interiore. Questo equilibrio è grave fondamentale per la felicità e la realizzazione a lungo termine. Ecco alcuni approcci per mantenere questa libertà ed equilibrio nella tua vita. 1. Libertà emotiva. Libertà emotiva significa accetta pienamente la propria emozione senza lasciarsi incontrarla. Riuscire a sentire, comprendere ed esprimere le tue emozioni in modo sano, senza ricadere in vecchi schemi distruttivi. Percepire consapevolmente le emozioni. Impara a riconoscere le tue emozioni e a dar loro spazio. Accettateli senza giudicarli e trovate modi sani per affrontare i sentimenti difficili. Dar priorità alla cura di sé. La libertà emotiva richiede una regola cura di sé. Prenditi del tempo per riprenderti. Riflettere rafforza la tua salute emotiva. 2. Trova l'equilibrio interiore. L'equilibrio interiore significa vivere in armonia con I propri bisogni, valori e abitativi. Per far ciò, devi ascoltare la tua voce interiore e assicurarti di soddisfare I tuoi bisogni fisici e quelli emotivi. Stabilisci del priorità. Assicurati di organizzare la tua vita in modo coerente con I tuoi valori. Dai priorità al cose che contano davvero per te e lascia andare tutto il resto. Mantieni I limiti. Mantieni I tuoi limiti per assicurarti di non perdere l'equilibrio. Questo ti aiuterà a proteggerti e a vivere una vita sana. 3. Vivi una vita appagante. Una vita libera ed equilibrata significa anche condurre una vita appagante e significativa. Ciò significa coltivare le proprie passioni. Costruire relazioni che portino gioia e crescere costantemente. Segui le tue passioni. Individua ciò che ti rende felice nella vita e investi tempo ed energia in quel cosa. Potrebbe trattarsi di un'attività creativa. Di una nuova sfida o del coinvolgimento in una corsa che per te è grave importante. Crescita continua. Mantieniti aperto alla crescita e allo sviluppo personale. Impara nuove competenze.
Sviluppo nuove prospettive si disposto a migliorare continuamente. Conclusione. Il cammino verso la libertà interiore grave un processo che dura tutta la vita e ricci d'apprendimento, crescita e riflessione continua, integrando ciò che hai imparato nella tua vita quotidiana, continuando a lavorare sulla tua guarigione, stabilendo nuovi obiettivi e vivendo una vita di libertà ed equilibrio emotivo. Trovare soddisfazione a lungo termine e pace interiore. Vivere la tua vita in libertà significa che ora hai il controllo del tuo destino e la libertà di vivere una vita autentica, appagante e felice. Disclaimer. La informazione fornita in questo libro hanno solo scopo informativo e non intendono sostituire il consulto o il trattamento medico professionale. L'autore e gli editori di questo libro non si assumono alcuna responsabilità per eventuali danni o perdite derivanti dall'uso dell'informazione presentata nel libro. La informazione contenuta nel present libro si basano sullo stato attuale del conoscenze mediche al momento della pubblicazione e sono soggette a modifiche in base a nuovi scoperte o sviluppi. Si consiglia di consultare un medico qualificato o un professionista sanitario prima di ricorrere a qualsiasi terapia, trattamento o modifica dello stile di vita menzionati in questo libro. Per assicurarsi che siano adatti alla propria situazione specifica. L'autore e gli editori di questo libro non si assumono alcuna responsabilità per l'accuratezza, la completezza o la tempestività dell'informazione in esso fornita. Qualsiasi decisione presa sulla base dell'informazione presentata in questo libro è grave di esclusiva responsabilità del lettore. L'uso di qualsiasi prodotto, tecnica o consiglio menzionato in questo libro è grave vostro rischio e pericolo. Si raccomanda di consultare un medico qualificato o un professionista sanitario prima di utilizzare nuovi prodotti o terapie, per discutere dei potenziali rischi o effetti collaterali. Acquistando e utilizzando questo libro, i lettori accettano che nell'orto negli editori possano essere ritenuti responsabili per eventuali danni o perdite, diretti o indiretti, derivanti dall'applicazione dell'informazione presentata in questo libro. Acquistando e utilizzando questo libro, i lettori decideranno di aver letto e accettato la esclusione di responsabilità di cui sopra. Rights and Ownership Notice. This audiobook is published and distributed by Testberichtdienste LLC. All copyrights, publishing rights, distribution rights, audio rights, and related intellectual property rights for this work have been lawfully and exclusively acquired by Testberichtdienste LLC. Testberichtdienste LLC is the sole and unrestricted rights holder of this audiobook, including the right to reproduce, distribute, publish, monetize, and publicly perform the content on digital platforms such as YouTube. The original manuscript files, source documents, and contractual acquisition records serve as proof of lawful ownership. The original author and/or their authorized representative, Renovatio LLC, has transferred all relevant rights to Testberichtdienste LLC in accordance with applicable copyright and publishing law. This ownership applies to all current and future uses of this work, including audio, video, and digital publications. Effective date of rights ownership: the 1st of February 2026. Any unauthorized use, reproduction, re-upload, redistribution, or claiming of this content is strictly prohibited.
Copyright Test Bericht Dienststadt LLC. All rights reserved.